Sí, ¿no? O sea, sí nos vamos a ir separando, yo creo. Ajá. Sí. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Marie dit à Jésus, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Child, why have you treated us like this? Look, your father and I have been searching for you in great anxiety. Let us pray for all the pilgrims present this evening. May they never stop seeking Jesus. Quinto misterio gozoso. Jesús perdido y hallado en el templo. María dijo a Jesús: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Oremos por todos los peregrinos presentes esta tarde, para que busquen a Jesús incansablemente. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou,
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence. The prayer intentions collected today are now presented to Our Lady, who intercedes on behalf of all of her children. Let us pray in silence. Las intenciones de oración que hemos recibido hoy son ahora depositadas a los pies de Nuestra Señora, que intercede en favor de todos sus hijos. Lo hacemos en silencio.